Third method of tree structure directory is it permits users to create own subdirectories. Okay, so what is the basic concept of tree structure directory? That user પોતાની subdirectories create કરી શકે. So this is actually how tree structure is working. So this is also called a hierarchical file system. More than 2 levels of directories are possible. બરાબર, 2 લેવલ કરતાં ટૂંકમાં જો સિંગલ લેવલ અને 2 લેવલમાં લિમિટેશન હતી એ આમાં રિમૂવ થઈ ગઈ. મોર દેન 2 લેવલ ઓફ ડાયરેક્ટરીઝ છે એનું સ્ટ્રક્ચર તમે ક્રિએટ કરી શકો. સો ડાયરેક્ટરીઝ કેન કન્ટેન ફાઇલ્સ એઝ વેલ એઝ સબ ડાયરેક્ટરીઝ ઓલ્સો. each file contains a unique file path. દરેક ફાઇલને શું હોય? યુનિક ફાઇલ પાથ હોય. The figure represents this directory structure, and the directories are represented using rectangles while files are represented using circle. The file path for a file named spell is also given in figure. So this is the path. This circle being, then after mail, then after prog, then after spell, and this is the file. So slash bean, slash mail, slash program, and slash spell. So this is the whole path of the particular file name. Okay, so this is how actually tree structure directory is worked. Now let us discuss advantage and disadvantage of this structure. So it avoid file name collision, but obvious subdirectories તમે જેટલી કરવી હોય એટલી કરી શકો તો ફાઇલ નેમ કોલાઇઝન થશે નહીં. બીજું મલ્ટી યુઝર સિસ્ટમમાં યુઝ કરી શકો. એન્ડ જે 2 સિંગલ લેવલ અને 2 લેવલમાં ડિસએડવાન્ટેજ હતો એ અહીંયા એડવાન્ટેજ થઈ ગયો કે ડિફરન્ટ ફાઇલ્સ કેન બી ગ્રુપ્ડ હિયર. સો ડિસએડવાન્ટેજ ઇઝ વોટ? શેરિંગ ઓફ ફાઇલ્સ એન્ડ ડાયરેક્ટરી ઇઝ નોટ પોસિબલ. ફાઇલ્સ અને ડાયરેક્ટરીઝ છે અહીંયા શેર કરવી પોસિબલ થતી નથી. સો ધીસ ઇઝ ધ ડિસએડવાન્ટેજ ઓફ ટ્રી સ્ટ્રક્ચર ડાયરેક્ટરી. નાઉ fourth method is acyclic graph directory. So let us discuss it. It permits user to create shared files and directory. One by one disadvantages છે રિમૂવ થતા જાય, નવું ડાયરેક્ટરી સ્ટ્રક્ચર છે એ ક્રિએટ થતું જાય. સિંગલ લેવલ ડાયરેક્ટરી એના ડિસએડવાન્ટેજ 2 લેવલમાં રિમૂવ થયા, એના ડિસએડવાન્ટેજ ટ્રીમાં રિમૂવ થયા, ટ્રી સ્ટ્રક્ચરના ડિસએડવાન્ટેજ એસાયક્લિક ગ્રાફમાં રિમૂવ થયા. સો શું કામ એને? તો કે અહીંયા શેર્ડ ફાઇલ અને ડાયરેક્ટરીઝ છે એ પોસિબલ છે, યુઝર છે શેર કરી શકે છે. સો શેર્ડ ફાઇલ્સ એન્ડ ડાયરેક્ટરીઝ કેન બી ક્રિએટેડ યુઝિંગ લિંક ઓપરેશન. This operation allows a file or a directory to appear in more than one directory. આવું કેવી રીતે પોસિબલ થયું? તો કે લિંક ઓપરેશનથી. આ ઓપરેશનથી શું પોસિબલ થયું? ફાઇલ અથવા તો ડાયરેક્ટરી છે એ મોર દેન વન ડાયરેક્ટરીમાં અપિયર થઈ શકે. સો ધીસ ઇઝ હાઉ એકચ્યુઅલી એસાયક્લિક ગ્રાફ ડાયરેક્ટરી ઇઝ વર્કિંગ. કે આ ફાઇલ છે એ આ બે થ્રુ છે એ શેરેબલ છે. Directory can contain file as well as subdirectory also. A file may contain more than one file path. બરાબર, એક જ ફાઇલને એક કરતાં વધારે ફાઇલ પાથ હોઈ શકે. So this directory structure does not contain cycle. This is why it is called acyclic graph directory. The figure represents this directory structure, and in this figure directories are represented using rectangles while files are represented using circle. Also figure shows that a file named count is shared from 2 different locations, dict and spell. So here it is file name count is shareable from dict and spell. Okay, so let us discuss what is the advantage and what is the disadvantage of a cyclic graph directory. Advantage is it allows sharing of files and directory. And the disadvantage, deletion of shared file or directory is complex. When such file directory is deleted, directory entry from all the related directory should be deleted. બરાબર, આનું ડિલીશન છે એ કોમ્પ્લિકેટેડ છે. A file may have multiple file paths. This may create problem in some operation. For example, user copies all files to backup storage. Then such files will be copied multiple times. તમે બેકઅપ લ્યો છો
તો એક જ ફાઇલની મલ્ટિપલ કોપીઝ છે ક્રિએટ થાય. It is difficult to ensure that there are no any cycles in a directory structure. Acyclic graph directory structure છે તો એમાં સાયકલ હોવી જોઈએ નહીં, પણ એ એન્શ્યોર કરવું કે આમાં સાયકલ ક્રિએટ નથી થતી, વિચ ઇઝ ક્વાઇટ ડિફિકલ્ટ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ અબાઉટ acyclic graph directory. Now next one is general graph directory. It is same as acyclic graph directory, but it also allows cycle in a directory structure. ઓમાં છે એ સાયકલ પોસિબલ નથી. સાયકલ મીન્સ કે જે આવી રીતે આખે આખું ક્રિએટ થાય સાયકલ, બરાબર. સાયકલ ફોર્મ છે એ સાયક્લિક ગ્રાફ ડાયરેક્ટરીમાં થવી જોઈએ નહીં, જ્યારે જનરલ ગ્રાફ ડાયરેક્ટરીમાં એ અલાઉ છે. This figure represents this directory structure. The directories are represented using squares while files are represented using circle. So here it is cycle is generated. આ વસ્તુ acyclic graph directoryમાં possible નથી. So what is the advantage? It allows sharing of files and directory, and disadvantage is searching should be done carefully, else it may get into infinite loops. Just because there is a present of cycle, it may go into infinite loops. Okay, so this is all about this tree structure. Okay, various types of tree structure, directory structure.